Pakistani, Bangladeshi? No, we are none of those because we are Tamil. We are the language we speak, or should speak. Although most of us were born and raised in North America, that doesn't mean our title as a Tamilian should be deprived from us. We are Tamil and we should be proud to call ourselves that. But how do we show our pride? The first words we heard were spoken in Tamil. Our first words we said were spoken in Tamil. By speaking and understanding Tamil, we are reflecting our true identity. When we don't speak and understand our mother tongue, we lose a crucial aspect that makes us who we are. As I said before, we are the language we speak. If we don't take pride in speaking the sweet nectar of our Tamil language, who will? ஐஸ்வரி ஸ்ரீ பிரபாகரன் கருத்து வந்து எமது அடையாளத்தை சரியாக அறிந்து கொள்வதற்கும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தமிழ் மொழி தேவை என்பது. அடுத்ததாக தமிழ் You say that we are Tamils, but I know Indians who speak Tamil as well. Are we in the same category as them? We're talking about the Tamil language, so if they speak Tamil, then they're praising the Tamil language just because. And that just shows that we have more than the Tamil language. So thank you for that one too. தமிழ் மொழி அவசியமில்லை வெளிநாடுகளில் என்ற கருத்தை முன்வைப்பதற்கு கவின் சித்சபேசன். Anevarukkum vanakkam. I know not all of you speak Tamil out there, so to explain that, I would say that means hello everyone. And as I just translated that, that proves that Tamil is not needed to talk to even people who do not understand English. I first like to say that Tamil language is a want and not a need. The dictionary definition of a want is a desire to possess or do, where a need is a necessity, something essential or important for your living. Learning Tamil is definitely a want, but it's not a necessity. To communicate with other people, Tamil is neither a global nor popular language like English that is used all across the globe. Next, I'd like to say that language does not define our identity or culture. As my teammate Marmia said, that language wasn't used in the dictionary definition of culture. And today, most of us are dressed in our cultural clothing, celebrating concert or performances, the Kalidula ceremonies, etc. You may say that if we don't speak Tamil, we're not celebrating culture, but that's not true. We are celebrating our culture right now by wearing our religious clothing and dancing our cultural dances and listening to our cultural music. I'd also like to say when we learn new things or study for our future, Tamil is not needed. Schools in foreign language don't teach subjects in Tamil. Tamil is not used in math, reading, and science in foreign countries. And even in literature, like my teammate said, the meaning is the most important part, not necessarily the language you speak. When people make up quotes, they don't make it for the language, they make up for the meaning, so that we can all understand what they believe. And my last point is, they say that to communicate with elders who don't speak anything other than Tamil, like you have to learn Tamil, but that's not true. We can translate it, and there's technology and internet to translate to Tamil so that we can talk to them through the translators. Thank you. கவின் சித்சபேசனின் சுருக்கமான கருத்து என்னவென்றால் அகராதியில் மொழி கலாச்சாரத்தை அறிவதற்கு தேவை என குறிப்பிடப்படவில்லை என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக தனது குழுவின் சார்பாக கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு தமிழ் மொழி தேவை இல்லை என்ற கருத்துக்களை முன்வைப்பதற்கு தேவை என்பது Keith Sivaraja will be presenting his point of views as we need Tamil in a foreign country. உலகறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது காணும். நமது உலகில் இருக்கும் மொழிகளிலே பழமை வாய்ந்த மொழிகளில் சிறந்த மொழி தமிழ் மொழி. எமது குழுவினர் கூறினார், பரம்பரையாக கதைத்து வந்த இந்த தமிழ் மொழியை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று. நாம் திருப்பி சிலோனுக்கு போகும்போது நமது முதியோரோட தமிழின் கதை கேட்கல, we have an attachment to them. அத்துடன் நமது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஃபேமிலியோடு மட்டுமல்ல, நமது கம்யூனிட்டியில் யாரும் கேட்டால் நமக்கு நமது தாய்மொழி தெரியும் என்று சொல்வது நமக்கு ஒரு பெருமை இருக்கிறது. இப்ப நமது எதிர்குழுவினர் கூறலாம், தமிழ் தேவையில்லை என்ற இந்த நாட்டில் அது உபயோகிக்கவில்லை என்று.
ஆனா நாங்க ஏன் soccer, basketball விளையாடுறோம், ஏன் piano, violin learn பண்றோம்? நம்ம ப்ரொஃபஷனல் அத்லீட்டா விளையாடினாலோ இல்லாட்டி பியானிஸ்டா விளையாடினாலோ இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆனா இவற்றையெல்லாம் கேட்கும் நாம் நமது தாய்மொழியை கேட்க வேண்டும், நமது கலாச்சாரத்தை கொண்டாட வேண்டும் என்று உறுதியாக கூறிக்கொள்கிறேன். சமன் செய்த போல் அமர்ந்திருக்கும் நீதிபதி அவர்களே, நமது குழுவினரும் நானும் நமது தாய்மொழி தமிழாகிய தாய்மொழி என்னத்திற்கு முக்கியமானது என்பதையும் அது எங்கள் அடையாள சின்னம் என்பதையும் வலியுறுத்தி கூறினோம். நமது மொழியின் முக்கியத்துவத்தையும் பெருமையையும் நன்கு அறிந்து நமது மதிப்பிற்குரிய நீதிபதி அவர்களே, உங்கள் தீர்ப்பை தமிழ் வாழ வழங்குமாறு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தமிழ் வாழ. Sivaraja said that we feel proud when we speak in Tamil, especially with our grandparents. So, any more questions to anybody? Final chance for 2 minutes. But please repeat it. Earlier on, you guys said that you guys can get Tamil translation to English from your parents. What happens when you guys actually become your parents and your kid asks you, Amma, Appa, what is this in English? How are you going to translate that for them? Google Translate. But another point is, you said we take to our grandparents is Tamil. It's love, not normal. Our grandparents love us, so that's why they want to speak to us. It's not the Tamil that's bringing us closer, it's the love. Let us all give a round of applause for all the participants who have participated in the session. Okay, go ahead. Sure. அதாவது இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்றிய அனைத்து பேச்சாளர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த பாராட்டுகள். The results will be announced later. இந்த விவாத அரங்கில் காண முடிவுகள் சிறிது நேரத்தில் அறிவிக்கப்படும். நன்றி. Thank you.